Good morning, all of you. In the previous class, we discussed about previous class in human genetics. We discussed about the karyotype, the ideogram, the types of chromosome based on the location of centromere. Then about this pedigree analysis, the symbols used in pedigree analysis. And the applications of pedigree analysis. Now in today's class we'll discuss about the genetic disorders. Genetic disorders, and the classification of common genetic disorders are that is associated with the genes. The genetic disorders is that most of the diseases in human beings are associated with the genes as well as with the environmental influences also, and there are single gene disorders. It is broadly classified into single gene disorder, chromosomal disorder, multifactorial disorder, that means something related with the environment as well as the genes. Then acquired somatic genetic disorders, which is acquired during the lifetime of the individual but under the influence of some environmental or external factors. Now the genetic factor actually says or decides what has to happen or what type of proteins has to be produced in the body, etc. So the chromosomal disorders in general, we'll be talking about the chromosomal disorders. The chromosomal disorders may be autosomal or sex chromosome, because what we have 46 chromosomes, out of which 44 are autosomes. We have 46 chromosomes. Human beings have 46 chromosomes. 44 autosomes plus 2 X chromosomes, or 46 autosomes plus XY chromosomes. That is shown here. We have the chromosomal disorder can be autosomal, something associated with the autosomes, which decides the somatic characters of the individual. Then sex chromosome, that is XX or XY. Then autosomal gene disorders can again be divided into two types. It can be numeric or it can be structural. That means if there is a change in the number of autosomes,
Normally, the number of autosomes is 44A. The normal chromosome number or normal number of autosomes is 44. And if there is a change in the autosomes, that is numeric means it can be 45 or it is 46 or it is 44. 43. That is known as numerical disorders associated with the autosomes. That means change in the number of autosomes. That is known as numerical autosomal genetic disorder. If there is a change in structure means if this is an autosome or the 12th chromosome, if the structure changes like this, that means a change in structure of the autosomes, or one portion might have deleted or one portion might be inserted like that. So if any change happens in the structure or the size of the chromosome, that's known as structural autosomes. Now, if there's a change in the number of sex chromosome, usually the sex chromosome is XX or XY. And if there is a change in the number of this chromosome, that means if it is XXX or XXY, that is known as numerical. Number, sex chromosome in the number numerical എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ Y chromosome അല്ലെ X chromosome ന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. It's long like this. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് അത് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is known as structural aberration. This is what is structural aberration and numerical aberration. So in general, the genetic disorders can be single gene disorder, it can be chromosomal disorder, multifactorial, that is environment can act also, will have some influence, food, environment, anything. Then acquired somatic genetic disease. If there is a change, chromosomal disorder is the one which we are going to talk about today. And in today's class, the autosomal disorders and the sex chromosomal anomalies will be discussed. And autosomal disorders or change is the number or structure. There's a change in number of the sex chromosome also. It is having some deleterious effect. Now, diseases, the normal chromosome complement is 46 with 44 autosomes and 2 sex chromosomes, that is XX or XY. And if there is a change in the chromosome number, that is known as aneuploidy. We have learned this in the aneuploidy. We have learned this in the previous classes in which we discussed about mutation and all. Aneuploidy. Aneuploidy means if there is a change in the number of chromosome, that is known as aneuploidy or chromosomal anomaly. Change in number. For instead of 46 chromosome, if a person is having 47 or 48 or 45, that is known as change in number. That is what is known as aneuploidy. Change in the chromosome number. Now, let's see what non-disjunction is. Yeah. Okay. Non-disjunction. Normal meiosis. This I am talking about the reproductive cells. We are going to see what non-disjunction is. Non-disjunction we have explained in mutation portion also. Normal meiosis in a parent cell as a result of meiosis which is taking place in the reproductive cells. Reproductive cells ilana meiosis നടക്കുന്നത്. So meiosis നടക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിനകത്ത് parent cell ഇത് ആണ് എങ്കിൽ it will be having diploid number of chromosome, and as a result of meiosis first meiotic division എന്താണ്? It is a reduction division. First meiotic division is reduction division. You might have learned it.
in your previous SEMS. Reduction. First meiosis is reduction division. In first meiotic division is the chromosome number is reduced. Here the chromosome number is 2n and it is reduced to n and n. That is first meiotic division is reduction division. Now during second meiosis or meiosis 2 is mitosis. Meiosis 2 is mitotic division or just multiplication. Meiosis 2 is mitotic division, and as a result of that the cells will multiply, and this is a normal cell. A normal meiosis, the cell is the equal distribution of n number of chromosomes to 2 cells, and here after meiotic division also each cell will be having n number of chromosomes. So 2n is converted to is reduced to n when a gamete is formed. Now let's see what non-disjunction is. In a normal case, non-disjunction can be of two types, 1 and 2. Non-disjunction is of two types. In non-disjunction 1, what happens is that the cell has to undergo a meiotic division. In meiosis, here we have seen equal, in a normal cell the equal distribution of chromosome takes place, but during meiosis 1, if non-disjunction occurs, that means improper movement or unequal migration of the chromosomes into 2 cells. So here it is 2n and here it is 0 or n minus 1. Both the chromosomes, as a result of non-disjunction, means the chromosome attached to each other and they move towards the same pole. ഒരു സെല്ലില് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ സെല്ലിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പോളിലേക്കും ക്രോമസോംസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം. നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും സെല്ലിന്റെ ഒരു പോളിലേക്ക് ക്രോമസോംസ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു മിയോസിസിന്റെ സമയത്ത്. അതിനെയാണ് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? 2n ക്രോമസോംസ്. ക്രോമസോം 2n നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു സെല്ലിലോട്ട് പോകുന്നത്. അതേസമയം മറ്റേ സെല്ലില് ഒരു ക്രോമസോമും ഉണ്ടാകില്ല. 0 അല്ലെങ്കിൽ n-1 ആയിരിക്കും. And see this next here what is going to happen? Here it is a meiosis. Second meiosis is mitotic division അല്ലെ, രണ്ടാമത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 2n ആയി. അപ്പൊ 2n സെല്ലിൽ പിന്നെ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം n+1 ആകുകയാണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? അപ്പം 2n ആണ്. ഇത് രണ്ട് സെല്ലും 2n നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ആണ്. Can you see this? Parent സെല്ലിന്റെ അതേ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഈ ഡോട്ടർ സെല്ലിലും വരുന്നത്. ആക്ച്വലി എന്താണ്? 2n n ആയിട്ട് മാറേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ക്രോമസോംസ് ഒരു പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മറ്റേ സെല്ലില് 0 ആവുകയും ഹിയർ ഓൾസോ ഹിയർ യു കെൻ സീ ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലിലും there is n-1 chromosome only is there. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡോട്ടർ സെല്ലിലും 2n നമ്പർ ആയിരിക്കും ഗ്യാമേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് മിയോസിസ് 1 നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നടക്കും. അല്ല മിയോസിസ് 2 നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, മിയോസിസ് 2 നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇസ് നോർമൽ. മിയോസിസ് 2 എങ്കിൽ ഈ സെല്ല് മൈറ്റോസിസ് വഴി രണ്ടായിട്ട് മാറേണ്ട സമയത്ത് ഒരു സെല്ലില് കണ്ടോ n+1 one cell will get more number of chromosome and this will be having less number of chromosome. But ഈ gamete എന്താണ്? 2n number of chromosomes ആകും. That is also the same number as that of the parent cell. Diploid conditionൽ തന്നെ ഇരിക്കും cell after meiosis. This is what is known as non-disjunction. That means the chromosome distribution to either poles of the cells will not be normal
And as a result of that, the number of chromosomes in the gametes which is formed from the parent cell will not be reduced. Haploid cell ആയിരിക്കില്ല, diploid celluകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നോൺ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോമസോം എഫക്റ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോമസോം ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ക്രോമസോം ഡിസോർഡേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തില്, ഒന്നുകിൽ അത് ഓട്ടോസോമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം, അല്ല എങ്കിൽ it will affect the sex chromosome. Chromosomes can affect the autosomes, that means 44A chromosome affect ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ it may affect the sex chromosome, that is XX or XY. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും affected ആകാം, that is known as chromosome effect. ഇനി ഓട്ടോസോംസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, number will change to 44, 43, 45, 46, 43, 42 likewise. സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ സ്ട്രക്ചറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം, നമ്പറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. ഇനി ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോസോംസിന്റെ നമ്പറിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അനോമലി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ that's known as autosomal trisomies. The different types of numerical anomalies in the autosomes are autosomal trisomy, autosomal monosomy. സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ single chromosome disorder or 2 chromosome disorder. These are the broad classification or based on the chromosome which is affected. Either it is autosomes or sex chromosome. In monosomy, എന്താണ് monosomy? Monosomy means negative -1. ഒരു ക്രോമസോം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്നു, അതിനെയാണ് മോണോസോമി. മോണോ മീൻസ് ഒരെണ്ണം, സോമ മീൻസ് ക്രോമസോമിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്പറിൽ കുറവ് വരുന്നതിനെയാണ് മോണോസോമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ അല്ലേ, ദിസ് പോർഷൻ യു ക്യാൻ ലുക്ക്, ദിസ് പോർഷൻ 1 is less, that means -1, മോണോസോമി. ഇനി ഓട്ടോസോമൽ അനോമലീസ് ട്രൈസോമി ഉണ്ടാകാം. ട്രൈസോമി മീൻസ് +1. That means here in this location you can see there are 3 chromosomes instead of 2. 1, 2 and 3. 3. ഇതാണ് ട്രൈസോമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ട്രൈസോമി ഉണ്ടാകാം, ക്രോമസോം നമ്പറിലുള്ള വ്യത്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ മോണോസോമിയും ഉണ്ടാകാം. സോ അനിപ്ലോയിഡ്സ് ക്യാൻ ബി മോണോസോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം കുറയുക, ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോമിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം കുറയുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് 2n -1, or trisomy means 2n +1. That is monosomy and trisomic condition. And this change occurs during the anaphase of the mitotic division. Now, next is, this is a simple example, that is just a classification. Autosomal anomalies, or autosomal means change in the number of chromosome is called autosomal anomaly. That means number change. It can be monosomy, that means that is -1, or it can be trisomy, that is +1. So monosomy is of different types. Monosomy is single copy of autosomal ഒരു change ഉണ്ടാകാം, and that is usually lethal during the early embryonic stage. In trisomy, examples are Down syndrome, Edwards syndrome and Patau syndrome. 13ാമത്തെ ക്രോമസോമില് ഒരെണ്ണം കൂടുന്നത്, 18ാമത്തെ ക്രോമസോമില് +1 നടക്കുന്നത്, 21st ക്രോമസോം ട്രൈസോമിക് ആകുന്നത്, അതാണ് Down syndrome. So autosomal anomalies are broadly divided into 2 types. They are monosomics and trisomics, and this monosomics and trisomics arise from trisomy, monosomy undagunnathu. It is because of the non-disjunction or unequal movement of chromosomes to either sides. That is known as non-disjunction. In first example of autosomal
anomaly, and this one example is Down syndrome. And what actually a syndrome is? The disease which is or due to the chromosomal anomalies will cause a change in the phenotype. What is a syndrome? ഒരു syndrome എന്ന് വെച്ചാൽ there is individual with the chromosomal anomalies will exhibit some symptoms. Some changes. Symptoms എന്ന് വെച്ചാൽ phenotypically കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ chromosomal anomaly അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ചില physical differences are there. That is known as phenotypical changes, or they will be having some anomalies, some disorder പോലത്തെ condition. അതിനെയാണ് syndrome എന്ന് പറയുന്നത്. Syndrome is actually a group of symptoms. Syndrome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു symptom അല്ല. ഇപ്പൊ ജലദോഷം, that is one symptom. അങ്ങനെയല്ല. ജലദോഷം, നെഞ്ചുവേദന, കാലുവേദന, കൈവേദന, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ കൊണ്ട് വരുന്നതിനെയാണ് syndrome എന്ന് പറയുന്നത്. It is a group of symptoms. Now, first is Down syndrome. How this Down syndrome is caused? Down syndrome is caused as a result of the non-disjunction. ഞാൻ പറഞ്ഞു non-disjunction കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. Meiosis 1-ലോ 2-ലോ വെച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. We have said what anomaly is. We told what non-disjunction is. എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ല് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്നുമാണ് രണ്ട് സെല്ലിലോട്ട് എന്നായിട്ട് പോകണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ. അതല്ലാതെ if there is a change in this number, that is known as the autosomal anomalies. That is, if the 21st chromosome become trisomic, this is a most common disorder due to the trisomy or autosomal trisomy at chromosome number 21. 21ാമത്തെ ക്രോമസോം. സാധാരണ നമ്മൾ ക്രോമസോം വരയ്ക്കുന്നത് ഹോമോലോഗസ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോം എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അതിന് പകരം 3 വരും. 21ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ 21st പൊസിഷനിൽ we have 3 chromosome like this. This is known as trisomic condition. The individual is having trisomy, means 21ാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ 2 എണ്ണത്തിന് പകരം 3 എണ്ണം വരുന്നു. അതിനെയാണ് 21st chromosome is found in triplicate, and so the total number of chromosome for this individual, it will be 47. 47. That means what? Plus 1. 47 means plus 1. 21st chromosome 3 എണ്ണം വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്തായിട്ട് മാറി? 47 ആയിട്ട് മാറി. നോർമൽ നമ്പർ എത്രയാണ്? 46. അല്ലേ? 46 is the normal number. Normal number of chromosome is 46. But as a result of this non-disjunction ഫലമായിട്ട് 47 ആകും ചില ആൾക്കാരിൽ. That will result in Down's syndrome. And this is the karyotype showing the Down syndrome. You can see the 21st chromosome. 21ാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ 3 പേര്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കണ്ടോ? 2. You can see here only 2 chromosomes in set of 2 ആണ്. ഇവിടെ മാത്രം 3 എണ്ണം. That is plus 1. ഇതിനെയാണ് ട്രൈസോമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Down syndrome is caused as a result of this trisomy in the 21st chromosome. And total they will be having 47 chromosomes. And the most common victims, and this is commonly happening to those people who are having higher maternal age. Maternal age കൂടുന്നതാണ് one of the main factor which result in the Down syndrome. That is, if the mothers conceive at a very late age, the probability of having a child who is having the
Down syndrome is high. As the age advances, the probability of a mother to conceive a baby who is having the Down syndrome increases as the age advances. That means it is at 15 to 29 years, only 1 out of 1,500 will be having Down syndrome. As age advances, you can see it is reduced to 1:800, 1:270. Then as the age increases, that is if a mother is having 40 plus, not all, don't think like that, not always. One of the factors which is causing the Down syndrome is due to the increased maternal age. That is, if the mother is above 40 years, the chance is 1:100, above 45, 1 out of 50 children born will be having this Down syndrome. And risk is very high as the age advances. And now let's see some of the effects of, and why, because why, we told that as age advances, when age advances, what is happening? As age increases, what is happening is that when age increases, the mother's body will be exposed to, when age increases, mother's body will be exposed to more environmental factors. Mother is exposed to more external factors. കൂടുതൽ നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രത്തോളം environmental risk factorsന് pollution ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും radiations ആകാം, പല environmental factorsന് മദറിന്റെ ബോഡി exposed ആയിരിക്കും. As age increases, mother exposed to environmental factors. പല factors ഉണ്ട്, radiations, അങ്ങനെ പലതും കൊണ്ട് അമ്മയുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെൽസിനെ എഫക്റ്റഡ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ and that will lead to some disorders in the body of cell. അമ്മയുടെ ബോഡിയിലെ ഓരോ സെല്ലും environmental risk factorsനെ exposed ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. Now let's see the symptoms. The main symptom is of course the mental retardation. You can see here the most common symptom which a person can observe is mental retardation, then flat back head. The back side of the head is very flat, then abnormal ears, then many loops at the fingertips, and the palm crease, that means a deep a single line will be present inside the palm. You can see here, this is palm crease. Then special skin or folded skin, it will be too smoothie like that. Then the rich patterns is it's different from a normal person, and they have reduced muscle tone. It's like അവർക്ക് അത്രയും ശക്തി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നതൊക്കെ. അതാണ് reduced musclesന്റെ tonicity കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ it will be difficult for them to stand or move things and all. They have short, broad hands. They have broad, flat face. Face broad ആയിരിക്കും, പരന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. And simply this Down syndrome ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് we call, they are Mongolism എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. They have small and arched palate. വായ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കും മിക്കവാറും. And they have dental anomalies. പല്ലിന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. Then they have wrinkled tongue will be long. അതുകൊണ്ടാണ് നാക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തെള്ളിയിട്ടേക്കും, വായുടെ അകത്തോട്ട് വെക്കാതെ. Tongue will be protruded out from the mouth. That is what is one of the common symptoms, and you might have observed these people. And this is another physical appearance of these people. That is, they will be having a moon-like face, and that is why it is also called Mongolism. Mongolism. But you will need to learn the symptoms also. Mongolism. Mongolism എന്ന് പറയാൻ കാരണം മംഗളോയിഡ് റേസിലുള്ള
ആൾക്കാർ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല, ആ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഈ സിൻഡ്രം ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഫേസിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മംഗോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേഷ്യൽ പ്രത്യേകത കണ്ണിങ്ങനെ പരന്ന് ഇരിക്കുക. They will be having rough and elastic skin. They have small pelvis. They have cardiac disorder or congenital disorder. By birthil തന്നെ എന്താണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. And they have like single ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ palm crease. Palm crease എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കൈയുടെ അകത്തോട്ട് ഇതാണ് ഒരു this is what is known as crease. Palm crease. Palm crease എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വര അതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. That is what is known as palm crease. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് palm crease. Then they have the difference or the distance between the toes is larger. അല്ലേ? രണ്ട് പെരുവിരലിലും എന്താണ് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോയും സെക്കൻഡ് ടോയും തമ്മിൽ there will be a gap. നമ്മുടെയൊക്കെ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിംഗേഴ്സ് അടുത്തടുത്തിരിക്കും. നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ വെക്കുമ്പോഴേക്കും this is they will be having a എന്താണ് space between the first and the second toe, and they have a stubby finger. ഇങ്ങനെ വിരലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു, stubby finger. And they have the eyes, a special fold, not special, a fold of skin near the eyes. And the syndrome is so called because it was first noticed by, or it was first described by a person called Langdon Down. Langdon Down എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം. ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് ഡൗൺ. Langdon Down was the person who first described the features. So then there is no definite treatment. ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. Rather than giving some training for such children to improve themselves, to you might have noticed people like this in the community. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ കാണും, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആയിരിക്കും, ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അവര് എന്താണ് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ്, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോർ ദം. അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള ട്രെയിനിങ്സ് ആർ ഗിവൻ. ദാറ്റ് ഇസ് എ thing which has to be given. Other than that, there is no specific training or anything. So Down syndrome is caused as a result of trisomy at chromosome number 21, and it is a autosomal anomaly. Points ഒക്കെ stress ചെയ്ത് തന്നെ you need to prepare for your exams. Autosomal anomaly 21ാമത്തെ ക്രോമസോമില് ട്രൈസോമിക് ആയിരിക്കും, 3 ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം will be changed to 47 instead of 46, and they have some physical features: congenital disorders, widely placed eyes, then flat back head, then the facial, then palm crease. The facial, the expressions look like that of characters is similar to that of the Mongoloid race, so it is called Mongolism. Now next is Edwards syndrome. Autosomal anomaly ഒന്ന്, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം രണ്ടാമത്തത് എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം. എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈസോമി തന്നെയാണ്, ട്രൈസോമി 18. എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം is ട്രൈസോമി 18, അല്ലെങ്കിൽ 18ാമത്തെ ക്രോമസോമിന്റെ അവിടെ +1 വരുന്നു. അതിനെയാണ് എഡ്വേർഡ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. 18th ക്രോമസോം +1 വരുന്നതിനെയാണ് എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഓട്ടോസോമൽ disorder, and it has a presence of extra chromosome number 18. This is the karyotype which shows the Edwards syndrome. Edwards syndrome ഞാൻ പറഞ്ഞു 18ാമത്തെ ക്രോമസോം ഇല്ലേ, 18ാമത്തെ ക്രോമസോം ട്രൈസോമിക് ആവും. +1 വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, 18th chromosome. Edwards syndrome is caused due to the autosomal trisomy. It is caused due to the autosomal trisomy condition. +1 ഇല്ലേ, +1 18. ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൽ എവിടെയായിരുന്നു 21.
Edward syndrome-ലാണെങ്കിൽ 18ാമത്തെ chromosome 18 Edward. അങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക 18th chromosome Edward syndrome. Then and coming to the defects of this, and it was first described by a person called Edwards, and this is characterized by multiple congenital disorders. Congenital എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിക്കുമ്പോഴേ ബേബീസിന് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, and they have several skeletal defects. The people or the babies who are having this Edwards syndrome will be having some problems, and they have the, like you can see the head ഇങ്ങനെ prominent occiput എന്ന് വെച്ചാൽ head ഇങ്ങനെ ഒരു തെള്ളി നിൽക്കും, ബാക്കിൽ ഒത്തിരി പരന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ടോ ഇരിക്കാതെ. They have a typical shape for their skeletal structures. The babies born with this syndrome will have skeletal defects, and they are short and deformed sternum. They have a short and deformed sternum. Then they have the inappropriate size in the skull. Then they have widely placed nipples. They have small neck size ingane endana kaluthayitte kaanan pattilla. Then they have clenched hands are clenched, and the ears are dysplastic. കണ്ടോ ചെവിയുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ചെവിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലിരിക്കണം, ഇത് അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചിങ്ങനെ തെള്ളി നീണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. ക്ലഞ്ച്ഡ് ഹാൻഡ്സ്. ദിസ് ഇസ് വൈ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ കുഞ്ഞിന്റെ വിരലുകളൊക്കെ തുറന്ന് കുഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ക്ലഞ്ച്ഡ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിന് മേലെ ഒന്ന് കയറി ഇരിക്കുക, അല്ല നോർമൽ എല്ലാ വിരലുകളും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ക്ലഞ്ച്ഡ് മീൻസ് one finger is on the other, കൂടി കലർന്ന് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ആണ്. That is clenched hands. Altogether they have what skeletal disorders are prominent in this case of children, and they have a shield chest. They have a flexed big toe, കാലിങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്നിങ്ങനെ ചുരുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കും. And they have a prominent heels. This region, they have a prominent heels. So the babies born with this syndrome have several skeletal defects, with the deformed sternum, with the clenched fingers. Then they have the toe will be prominent, the heels will be prominent, and they have severe mental retardation. They have cardiac problems, and they have usually they will die just after birth, but they have, and if they even inside the womb of the mother, the chance for abortion is very high if such babies who are having Edwards syndrome is conceived. Now we'll move to the next syndrome, that is Patavo syndrome. Patavo syndrome means 13ാമത്തെ chromosome. Patavo syndrome means chromosome number 13, 13. Edward 18. പിന്നെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പഠിക്കാനില്ല, കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് വെച്ച് യു ക്യാൻ ലേൺ. എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം 18th chromosome, പറ്റാവോ സിൻഡ്രോം 13ാമത്തെ chromosome. അടുത്ത 13ാമത്തെ ക്രോമസോം ട്രൈസോമിക് ആകുന്നത്, 13ാമത്തെ ക്രോമസോം ട്രൈസോമിക് ആകുന്നതിനെയാണ് പറ്റാവോ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. It is caused by the chromosomal abnormality with an extra copy of chromosome at chromosome number 13 due to the non-disjunction of chromosome. അല്ലെ, non-disjunction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ക്രോമസോംസ് രണ്ട് വശത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാത്തതിനാണ് non-disjunction എന്ന് പറയുന്നത്. This affects about 1 in 12,000 live birth. 1 out of 12,000 babies born will be having this syndrome. And this Patavo syndrome, they are having this disorder, that is chromosome number 13. The 13th chromosome is trisomic plus 1. 13th chromosome is trisomic or plus 1, and the children or those born with syndrome will usually die before the age of 3 months, and they exhibit several anomalies such as congenital disorders, which include the cardiac disease. They have low set eyes, and they have
disorders like the Microcephaly, and they have cleft lip palate. And this is a disease which is happening to, and this is a disorder which happened to these people at small percentage. Then most of the cases are non-inherited, and they are formed due to they are caused due to the abnormality during the gamete formation, and these babies, they will be having a cleft palate. And that's all about the autosomal anomalies. And the autosomal anomalies, we learned 3 syndromes: Down syndrome, trisomy 21; Edwards syndrome, trisomy 18; then Patavo syndrome, 13th chromosome trisomic. 3 syndrome. Next is the Cry-Duchat syndrome. Cry-Duchat syndrome we have learned in the mutation. Cry-Duchat syndrome is caused due to the anomaly in the chromosome structure. Structural anomaly undagunnathaana or deletion, that is known as structural anomaly. Cry-Duchat syndrome is caused due to a change in the structure of the chromosome. It is a structural anomaly. Structural anomaly. That means 5p. P means what? Short arm. P means short arm of the chromosome. Just remember what was being taught yesterday. P means short arm. Q means long arm of the chromosome. Short arm of the chromosome ne nammal P arm ennu parayunnu. Angane P fourth അല്ലെങ്കിൽ fifth chromosome ന്റെ P region അല്ലെങ്കിൽ short region of the chromosome മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എങ്കിൽ, in chromosome number 5, if there is a missing piece, that will result in Cry-Duchat syndrome. That is, if there is any deletion, that you can see here, if there is a deletion of part of a chromosome. This is Q region, this is P region, this is Q region. So, single chromosome disorder ഒരു പാർട്ട് മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് deletion ennu പറയുന്നത്. If a portion is removed, that is known as deletion. We have learned this in detail in mutation. Structural anomalies പഠിച്ചപ്പോഴേക്കും പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ. Deletion, inversion, ഒരു ഭാഗം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് 180 degree rotate ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് inversion എന്ന് പറയുന്നത്. Duplication means one region duplicate, increase ചെയ്യുന്ന, ഇല്ലേ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. Duplication എന്ന് പറയുന്നത്. So that is deletion, inversion and duplication. Cry-Duchat syndrome is caused as a result Cry-Duchat syndrome is caused as a result of the deletion of short arm of the short arm. Here you can see, ille, അഞ്ചാമത്തെ ക്രോമസോമിലെ 5th ക്രോമസോമിലെ deletion, ഈ region delete ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് P region and this is the Q region. നീളമുള്ള റീജിയനാണ് Q. ആമിനെ ലോങ് ആം അല്ലെങ്കിൽ Q എന്ന് പറയുന്നു. ഷോർട്ട് ആമിനെ P അല്ലെങ്കിൽ P എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത്. ആൻഡ് P ആമിലെ 5ാമത്തെ ക്രോമസോം 5th ക്രോമസോമില് P, ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊസിഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ 5p എന്ന് പറഞ്ഞ 5ാമത്തെ ക്രോമസോമില് ഷോർട്ട് ആമില് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എന്താണ് ഡിലീഷൻ നടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് Cry-Duchat syndrome എന്ന് പറയുന്നത്. And we have learned this, that those children who are born with this Cry-Duchat syndrome
will have a shrill voice. The cry is similar to that of a cat. They have laryngeal disorder. Actually, why they are having a cry Duchenne syndrome means their cry is similar to that of a cat. അങ്ങനെ കാറ്റിന്റെ കരച്ചിലുമായിട്ട് സാമ്യം വരാൻ കാരണം അവർക്ക് ലാറിഞ്ചിയൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ലാറിഞ്ചിയൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. Their voice will be similar to that of a cat. Sound box correct ആയിരിക്കില്ല. And they have microcephaly. That means തല ചെറുത്. Mental retardation ഉണ്ടാകും. ബുദ്ധി വളർച്ച കുറവായിരിക്കും. Microcephaly means cephalic means തല. Micro means ചെറുത്. തല will be small. Then dwarfism will be shown, and they have epicanthal fold and laryngeal defect. അങ്ങനെ laryngeal defect ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് voice കാറ്റിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. Now next is sex chromosomal anomalies, and here you can see in this karyotype there are ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു karyotype എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിനാണ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ക്രോമസോമിന്റെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് karyotype. We have learned this yesterday. ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിലായിരിക്കും and based on the length they will be arranged. ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞത് will be towards the right side അല്ലെ right bottom regionിലോട്ടായിരിക്കും നീളം കുറഞ്ഞ ക്രോമസോംസ് വരുന്നത്. Sex chromosomes will be present at the bottom right. Sex chromosomes will be present at the bottom right of the karyotype. It can be, this is X. ഇവിടെ ഒരു ക്രോമസോം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ XX വരണം, അല്ല എങ്കിൽ there should be XY. Here it is missing. ഇവിടെ X മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ Xോ Yയോ ഇല്ല. That is missing. അങ്ങനെ സെക്സ് ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ആണ് സെക്സ് ക്രോമസോമൽ അനോമലീസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലോസോമൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്സ് ക്രോമസോമിന്റെ വേറെ പേരാണ് അല്ലോസോംസ് or allosomal anomalies. Allosomal anomalies means if there is a change in the number of the sex chromosomes. Allosomal anomalies. Allosome means sex chromosome. Autosome means somatic characters control ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്സ് ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വരുന്നതിനെയാണ് അല്ലോസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലോസോമൽ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അല്ലോസോമൽ അനോമലീസ് can be here. ഇതാണ് allosomal anomalies or sex chromosomal anomalies. Can be numeric, നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ it can be structural. Here this is not an autosomal, this is allosomal, and here also it is allosomal trisomy അല്ലെങ്കിൽ allosomal monosomy. allosomal trisomy എന്ന് വെച്ചാൽ XXY ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ XXX എന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ. മോണോസോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ XO കണ്ടീഷൻ, ഇതാണ് മോണോസോമി. -1 വരുന്നതിനെയാണ് മോണോസോമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രൈസോമി മീൻസ് +1. Now let's see an example of, and here the structural means X-linked and recessive mutation. If there is a change in the structure of X or Y chromosome, that's known as structural mutations. Now monosomy, the sex chromosomal anomalies or change in number or allosomal anomalies can be monosomic or trisomic. That means XO, SS minus ഒരു XX chromosome വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് Turner syndrome. Turner syndrome, that's known as Turner syndrome, and this is Klinefelter syndrome. Trisomy means +1. ഇവിടെ കാണാം XXY ആകാം അല്ലെങ്കിൽ XYY ഇല്ലേ. Trisomy means +1. Monosomy means -1. Monosomy -1 and trisomy will be +1. For trisomy condition എന്ന് പറയുമ്പോൾ XX അല്ലെങ്കിൽ XY ക്ക് പകരം
XX ന് പകരം XXY അല്ലെങ്കിൽ XYY അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ XYY ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം XXY. നോർമൽ എങ്ങനെയാണ്? നോർമൽ is XX or XY. അതാണ് ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് എങ്കിൽ XXY, XYY or XXX ആകുന്നു. That is +1. അപ്പോൾ XXY അല്ലെങ്കിൽ XYY or XXX. The change in number of sex chromosomes result in the trisomic condition. Now, first example is Turner syndrome or Turner syndrome is a monosomic condition. ഇല്ലേ? Monosomic means എന്താണ്? -1 ഒരു ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്സ് ക്രോമസോം മിസ്സിംഗ് ആകുക. അതിനെയാണ് മോണോസോമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോണോസോമിക് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നതിനെയാണ് Turner's syndrome. So the sex chromosomal monosomy. Turner syndrome is due to the monosomy of sex chromosome that too XO condition. Or X chromosome or Y chromosome will be missing. That is known as. Here you can see this region. This region you can have a look at. Here the Y chromosome is missing. X is missing. That is known as the Turner syndrome. And Turner syndrome was first described. The characters of this syndrome was described by Henry H. Turner, and so the name is given like that. And the disease appears in about 1 per 2,500 live female birth, and they will be phenotypically or almost they will be like, they will be females. They are females, and they have more serious disabilities than the males, and the child is basically female and they have webbing of head. Here you can see the Turner syndrome karyotype more clearly. Oru X chromosome will be missing. Here you can see oru chromosome or XA ullu, mattadu will be missing. XO ille XO ennu parayunna condition is this karyotype which shows this XO condition, that is Turner's syndrome. And the XO child is basically a female, and they have serious phenotypical disorders such as their gonads are rudimentary and they are neither fertile, and they have reduced, they will not be fertile, their ovary will be rudimentary, and they have short stature. The adults tend to be shorter than the average one. They will be short, not too high, and they fail in the development of the secondary sexual characters, like the development of breast is poor, and they have, but these children, they have normal intelligence. They look like normal intelligence they will be having, but they have some serious congenital disorders like the cardiovascular abnormalities, and the patients have no bar body. Bar body, you usually do this bar body experiment for your practicals. Bar body is heterochromatinized X chromosome ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു X chromosome ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് X chromosome will be active. അപ്പോൾ bar body test ചെയ്താൽ തന്നെയും the simple test we not the practical which we do routinely in our laboratory, the X chromosome is missing, and so they don't have bar bodies. Bar body എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? heterochromatinized X chromosome ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് no bar body.
They have no bar bodies. They have a webbed neck. They have broad chest, poor breast development. They have shortened metacarpal. Next is, and these are again some of the clinical features or phenotypical features. That I said they have no menstruation and no secondary characters, etc. Now next is Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome are XX-Y males. Klinefelter syndromes are XX-Y males, and it is a +1 or trisomic condition or trisomic anomaly. Trisomy is X chromosomal anomaly ആണ് Klinefelter syndrome എന്ന് പറയുന്നത്. And this extra chromosome is non-disjunction during the meiosis of the germline cell. ഇല്ലേ? സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. There is എന്താണ് 2n number of cells. 44 autosomes ഉണ്ട്. 44 autosomesൽ plus XY. This is a condition. അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 22 autosomesഉം plus X വരണം. അല്ലെങ്കിൽ 22 autosomes plus Y. This is a normal condition. This is a normal condition. If this is not normal, what is happening is that (44 autosomes plus XY എന്ന് വിചാരിക്കുക. It has to divide into 22 autosomes. 22 autosome ഒരു ഗ്യാമേറ്റിലോട്ട് തന്നെ നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാതെ നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് if one gamete is having 22 autosomes plus XY and another is having 22 autosomes plus 0 അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. And if this gamete fuses with 22A plus X, will result in 44 autosomes plus X, Y. This is how Klinefelter syndrome is caused. For Klinefelter syndrome വരുന്നത് it is due to the non-disjunction. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ Turner syndrome വരാൻ കാര്യം എന്താണ്? If Turner syndrome if this fuses with a normal X chromosome, it will result in XO condition. That is what is known as Turner's syndrome. And this is how the change or the anomalies in the sex chromosomal anomalies result in the syndrome. That the chromosome during the division of the cells XX over അല്ലെങ്കിൽ XY sperm, if it's fused with a normal ovum, ഈ രണ്ടും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will result in Klinefelter syndrome. And in females, the non-disjunction results in the production of XXX, and in males it produces XY sperms. ഇത് രണ്ടും ഒരു നോർമൽ ആളിനെ ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that will result in the Klinefelter syndrome. So abnormal male, abnormal gamete ആണ് എങ്കിൽ it will be XY അല്ലേ.
XY when fused with X, it will result in XX Y. അങ്ങനെയാണ് Klinefelter syndrome ഉണ്ടാകുന്നത്. And coming to the characters are the incidence or the chance of appearance of such syndrome in a population is 1 out of 500 live birth. And here this explains, and this chart explains how it is forming or what non-disjunction is. എങ്ങനെയാണ് these pictures and all you can write it down, or you can draw these pictures for your note preparation and all. This is a normal male, അല്ലേ? ഒരു normal male ആണ്. ആ male എന്താണ് meiosis 1. This is M1 means meiosis. Non-disjunction ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും I told meiosis meiosis 1 ഉണ്ട്, meiosis 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ meiosis 1 non-disjunction ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം. meiosis 2 ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം. And here this is a normal cell. X ഉം Y ഉം equal ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാണ്. And this is a normal 1. Normal. This is a normal male. അല്ലേ? XY ആണ്. This is a normal male. And this is the female. XX ആണ്. Female gamete form ചെയ്യുന്നു. meiosis 1 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. meiosis 2 സമയത്ത് here the problem arises. Here there is unequal distribution pattern, and here non-disjunction occur at this site. Non-disjunction happens at this site, and as a result of that 2 X chromosomes will be moving to this gamete, and if this fuses, and this is a problematic one, and if this gamete fuses with a normal gamete, this will result in XY. ഇനി ഈ ഗാമേറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ XO or Turner syndrome. ഇതാണ് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷന് ഫലമായിട്ട് അബ്നോർമൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ അബ്നോർമൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ സെൽസുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് syndrome condition arises. It can be XO or XXY. In a Klinefelter syndrome, coming to the characters, and here you can see the karyotype of Klinefelter syndrome, XXY. And at birth, the baby with Klinefelter syndrome will be identified as a male, and this babies will be identified as male in the when they are born, and no serious problems will occur till puberty. Puberty vare prashnamonnum undagathilla, but when the child achieves puberty, the change occurs because there is no proper development of the secondary sexual characters. Secondary sexual characters in the development proper to develop they will be having some problematic issues because they are having 2 X chromosome, they have the phenotypic expressions like the development of breast, and the patients will be tall. And your textbook you can have a picture which is given. They have a widely placed nipples. They are very tall, and they are sterile, of course, and they will not be able to produce. They are sterile and they can't produce the sperms. Then these are the phenotypical characters of the Klinefelter syndrome. They look from puberty, the problem arises. So with this I conclude today's class, and in today's class we discussed about the different types of chromosomal anomalies, that is autosomal anomalies, then autosomal anomalies like Down syndrome, Edwards syndrome,
21st chromosome trisomy Down syndrome. 18th chromosome Edwards അല്ലെങ്കിൽ 18th chromosome Edwards syndrome. 13th chromosome Patavo syndrome. Then sex chromosomal anomalies ആയ Klinefelter syndrome XXY trisomy condition ആണെങ്കിൽ Turner syndrome ആണ് എങ്കിൽ XO condition. These are the chromosomal anomalies. Now, both the autosomal and allosomal anomalies. And with this, I conclude today's class. And in the next class, we will discuss about the single gene disorders and inborn errors in metabolism. Thank you all for your listening.